Hi, hello my dear students. Now let us will solve some numerical problems based on capacitance of capacitor. So here is the problem. Let's see what given here. 3 capacitor of capacitance 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are first connected in series and then in parallel find the ratio of the effective capacitance in series connection to that in parallel connection. So here given 3 capacitor values. C1 equals 2 microfarad. 2 micro means 2 into 10 power minus 6 farad. Then C2 capacitor value 3 microfarad. 3 micro means 10 power minus 6 farad. And C3 value 6 microfarad. 6 into 10 power minus 6 farad. So these are the 3 capacitor values. First, these capacitors are first connected in series. Connected in series means like this. So one end of this capacitor connected to other end. So such type of combinations were called as series combination. So C1, C2 and C3 here. Then find its effective capacitance means CS is equal to question mark. Again, these 3 capacitors connect in parallel combination. Parallel combination is like this. So all these 3 capacitors are connected at these common points. So like this. So all these capacitors C1, C2, C3 are joined at this common point A and B. So this type of combinations were called as parallel combination. So this is a series combination and here is the parallel combination. Parallel combination of capacitor. Clear? So its effective capacitance is Cp is equal to question mark. Find the ratio of effective capacitance in series connection to that in parallel connection andre so CS by CP is equal to question mark. First CS divided by CP ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ CS ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಗೈನ್ ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮುಖದಲ್ಲಿ CS divided by CP ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. Now we know that effective capacitance in series combination means formula 1 over CS is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Clear? 1 over CS is equal to, so here C1 value 2 into 10 power minus 6 plus C2 value 3 into 10 power minus 6 plus C3 value 6 into 10 power minus 6. Clear? So in denominator LCM is 6 into 10 power minus 18. Clear? 2 3 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ LCM ಪ್ರಕಾರ 2 3 6 ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ -6 ಇದೆ. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ಸನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 becomes 10 power minus 18. Clear? Then here 3 into 10 power minus 12 plus 2 into 10 power minus 12 plus 1 into 10 power minus 12. Clear? ಸೊ ಇದನ್ನು LCM ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ 3 into 2 ಅನ್ನೋದು 6 ಅನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ -6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -18 ಇದೆ. ಸೊ -6 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ. +6 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ LCM -18 ಜೊತೆ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 power minus 12. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಅಗೈನ್ 3 ಅನ್ನೋದು 3 ಅನ್ನೋದು 6 ಅನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ 2 into 10 power minus 12 ಅಗೈನ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಅನ್ನೋದು 1 ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 into 10 power minus 12. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ 1 over CS is equal to, so are these values 3 plus 2 becomes 5, 5 plus 1 becomes 6. 6 into 10 power minus 12 by 6 into 10 power minus 18. Clear? But CS is equal to, so reciprocaling all these things ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 over CS ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ CS is equal to, ಸೊ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 into 10 power minus 18 by 1 into 10 power minus 12. Clear? Then CS is equal to, so here 1 into 10 power ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ
12 ಅನ್ನೋದು +12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಪವರ್ -18 +12 ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ 10 ಪವರ್ -6, 10 ಪವರ್ -6. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ಸನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 ಪವರ್ -6. ಸೊ ಅಗೇನ್ CS is equal to 1 microfarad. So this is a effective capacitance of capacitors in series combination. Clear? Next one, parallel combination. Parallel combination means we know that expression for effective capacitance in parallel combination, CP is equal to formula 1 C1 plus CP is equal to formula C1 plus C2 plus C3. Clear? Then the C1 value 2 into 10 power -6 plus C2 value 3 into 10 power -6. Again C3 value 6 into 10 power -6. Add these values we are getting 11 into 10 power -6. So this is a CP value. CP is equal to 11 into 10 power -6. So our CP equals 11 microfarad. So this is the effective capacitance of capacitors in parallel combination. Then ratios of CS. Then ratios of CS by CP equals CS value 1 into 10 power -6 by CP value 11 into 10 power -6. Clear? So powers gets cancelled. Then CS divided by CP is equal to 1 divided by 11. So this is the ratios of series effective capacitance in series to the capacitance in parallel. Clear? Then CS divided by CP equals 1 by 11. Our CS is to CP equals 1 is to 11. Clear? So this is a solution. Next problem, 2 capacitor of 2 microfarad and 6 microfarad are in series across a 20 volt source. Find the charge on these capacitors and potential difference across each. So here given 2 capacitor values. Solution given. So in this problem given 2 capacitor value, C1 is equal to 2 microfarad means 10 power -6 farad. Then C2 value 6 into 10 power -6 farad. Then here given potential value V equals 20 volt. Find the charge on this capacitor means Q is equal to question mark, and potential difference across each capacitor means V1 equals question mark, again V2 equals question mark. So here these two capacitors are in series combination is like this. So here C1 and C2 are connected in series combination. So in series combination, charge across each capacitor remains same. So charge across C1 is Q1, then charge across C2 is also nothing but Q. Clear? So then potential difference across C1 means V1, then potential difference across C2 means V2. Then here find out C1 is equal to question mark, then C2 is equal to question mark. Clear? So ಇಲ್ಲಿ 2 capacitor values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 capacitor C1 C2ನ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೇರೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ. Then potential difference across C1 andre V1, then potential difference across C2 means V2. Clear? So this is potential difference across C1 and C2, but common potential difference across this series combination means, so all these 2 capacitors are in series combination, then its effective capacitance becomes CS, then total potential difference becomes V, then charge stored inside this capacitor becomes Q. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸನ್ನು CS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ V. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು CS ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಗೇನ್ ನಾವು V1 V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್
effective capacitance in series combination formula 1 over Cs is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. Clear? So 2 capacitor values ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ Cs is equal to C1 into C2 by C1 plus C2. Clear? So these are the two method formulas we are used to find out the effective capacitance. Clear? So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ 1 over Cs is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 ಆ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಥರ LCM ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ Cs is equal, now I am using this formula. Cs is equal to, here C1 value 2 into 10 power minus 6 into, so C2 value 6 into 10 power minus 6 by 2 into 10 power minus 6 plus 6 into 10 power minus 6. 6 2 is 12 into 10 power, add the powers becomes minus 12. ಇಲ್ಲಿ bases same ಇದೆ, minus 6 ಅನ್ನು addition ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting 10 power minus 12 by, so 6 plus 2 becomes 8 into 10 power minus 6. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇರೋ ಮೈನಸ್ 6ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ 6 ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ 12 by 8 becomes 3 by 2 into 10 power minus 6. Again 3 divided by 2 microfarad. So this is the effective capacitance in series combination value. Cs is equal to 3 by 2 microfarad. Clear? Then charge stored across the combination is Q is equal to Cs into V. So here Q equals Cs value 3 by 2 into, so your common potential value here given 20 volt, then 20, so here 2 ones are 2 tens gets cancelled, then Q equals 3 into 10 becomes 30 microfarad. So here again 3 by 2 micro means 10 power minus 6, then 2 ones are 2 tens are 20, then 10 into 3 becomes 30 microfarad. So charge stored across each capacitor becomes Q is equal to 30 microfarad. Clear? So again potential difference across across 2 microfarad capacitor means capacitor is V1 is equal to formula Q by C1. Clear? So in series combination charge remains constant, then V1 is equal to Q by C1. So here Q value Q by C1, V1 is equal to Q by C1. So here Q value 30 into 10 power minus 6 by C1 value 2 into 10 power minus 6. So again V1 is equal to, we are getting 15. So power gets cancelled, 15 volt. So this is a potential difference across C1 capacitor. Then potential difference across 6 microfarad capacitor means 6 microfarad capacitor is V2 equals formula Q by C2. So here Q value 30, so here Q value 30 into 10 power minus 6 by C2 value 6 into 10 power minus 6. So we are getting 5 volt. So here V2 equals 5 volt. So these are the potential difference across C1 and C2 values. Clear? So ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 capacitors of 3 microfarad and 5 microfarad respectively are connected in series. Calculate the equivalent capacitance if a battery of EMF 10 volt is connected across them. Calculate the charge on each capacitor and also the potential difference across each capacitor. So here given 2 capacitor values, C1 equals 3 microfarad, then C2 equals 5 microfarad. So calculate its equivalent capacitor means
CS is equal to question mark. Then if a battery of EMF value, so here given potential value V equals 10 volt. Calculate the charge on each capacitor means, so here Q is equal to question mark, and also the potential difference across each capacitor anta kelidare. So V1 equals question mark, then V2 equals question mark. So this is the given data. So ಇಲ್ಲಿ 2 capacitor values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ C1 and C2. So ಈ 2 capacitors ಅನ್ನು series combination ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So find out its effective capacitance ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. CS value ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Then charge across each capacitor means Q. So ಈ Q ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. Again potential difference across C1 C2 ಅಂದರೆ V1 V2 ನ find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Clear? So we know that effective capacitance of capacitor or equivalent capacitance in series combination means formula CS is equal to C1 into C2 by C1 plus C2. Clear? ಅಥವಾ formula 1 over CS is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. ಬರೀ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ CS is equal to, so here C1 value 3 into 10 power minus 6 into, now I am using this formula. Then C2 value 5 into 10 power minus 6 by 3 into 10 power minus 6 plus 5 into 10 power minus 6. CS is equal to 15 into 10 power minus 12 by 8 into 10 power minus 6. Clear? Then CS is equal to, simplify this, we are getting 1.875 into 10 power minus 6 farad. Then CS is equal to 1.875 microfarad. So this is equivalent capacitance value. CS is equal to 1.875 microfarad. Clear? When a battery of EMF 10 volt is connected across, so here like this, connected across series combination. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟಾಗ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ Q is equal formula CS into V. Clear? So here CS value 1.875. Then common potential difference across across the combination is V value 10. Clear? Then we are getting into 10 power minus 6. So here 1.875 microfarad ಇದೆ. So 1.875 into 10 power minus 6 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So into potential value. So this is a potential value 10. Clear? Simplify this. We are getting 18.75 into 10 power minus 6. So Q value 18.75 microcoulomb. So this is a charge value. Clear? Then potential difference across 3 microfarad is V1 equals formula Q by C1. Then Q1 value 18.75 into 10 power minus 6 by C1 value 3 into 10 power minus 6. Simplify this, we are getting, so here we are getting 6.25 volt. So this is the potential difference across C1 capacitor value. Clear? Then potential difference across 5 microfarad means formula V2 equals Q divided by C2 or V2 equals V minus V1. So ಎರಡರ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So we are getting same value. Then V2 equals, so here V value, we know that V value 10 minus V1 value 6.25. Simplify this, we are getting V2 equals 3.75 volt. So this is the potential difference across C2 capacitor value 3.75 volt. Clear? Next problem, 2 capacitor of
4 microfarad and 8 microfarad charged to 60 volt. Each are connected parallel with oppositively charged plates together. Find the common potential attained. So here given two capacitor values. C1 equals 4 microfarad means 4 into 10 power minus 6 farad. Then C2 equals 8 into 10 power minus 6 farad. So before connection, so each capacitor charged with potential is V1 is equal to 60 volt. Then V2 is equal to 60 volt. Clear? Then find the common potential attained means V is equal to question mark. First to initially C1 capacitor 60 volt in the charge ಆಗಿದೆ. Again C2 capacitor also 60 volt in the charge ಆಗಿದೆ. So what is its charge value across C1 C2 ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C1 means Q1 is equal to C1 into V1. So here C1 value 4 into 10 power minus 6 into 60. So we are getting Q1 is equal to 240 into 10 power minus 6 coulomb. So this is a charge stored across C1 before connected in parallel combination. Clear? Then Q2 equals charge across C2 means Q2 is equal to C2 into V2. Then C2 value 8 into 10 power minus 6 into 60. So we are getting Q2 equals 480 into 10 power minus 6. Here. So again these two capacitors are connected in parallel combination means like this. So here charge stored across C1 means Q1. Again C2 becomes again Q2. So here Q1 value 240 into 10 power minus 6 coulomb. Then Q2 value 480 into 10 power minus 6. Then calculate its common potential anta keltare. So common potential means like this. Common potential V na find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So V value na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Clear? Then so here in problem given, so connected parallel, each are connected parallel with oppositively charged plates together. So first plate ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ C2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ stored after the connection in parallel Q equals Q1 plus Q2 general formula, but here oppositively charge connection, total charge Q is equal to Q2 minus Q1. Clear? So Q2 value 480 into 10 power minus 6 minus Q1 value 240 into 10 power minus 6. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ Q is equal to Q1 plus Q2 ತೊಗೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ here Q2 is the larger value and Q1 is the smaller value. Then ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ given negative value. Clear? Then 480 into 10 power minus 6 minus 240 into 10 power minus 6. Then Q is equal to, so we are getting 240 into 10 power minus 6 coulomb. Clear? Because they are oppositively joined. Clear? Then effective capacitance
effective capacitance formula. So effective capacitance in effective capacitance in parallel combination become Cp is equal to formula C1 plus C2. Here C1 value 4 into 10 power minus 6 plus C2 value 8 into 10 power minus 6. Clear? Then we are getting 12 into 10 power minus 6 farad. So this is effective capacitance in parallel combination value. Clear? Then common potential difference. Common potential difference is, so common potential find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So V equals formula in parallel combination V is equal to Q by, so here Q by Cp. So Q means Q by Cp. Clear? Then V equals, so here Q value, here given Q value. So this is nothing but Q value. Here I am taking capital Q, but ಇಲ್ಲಿ small q ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Capital Q ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, small q ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. Clear? Then here Q value 240 into 10 power minus 6 by Cp value 12 into 10 power minus 6. Simplify this, we are getting V equals 20 volt. So this is a V equals 20 volt. So this is a common potential difference across parallel combination of capacitor. Clear?